accomplished during our tenure. You and I will be judged but by how well the people we invested and carried on after we are gone. This is a lifelong pursuit of a luminary. May I now solicit our respected Vice President, Mr. Sugavaneshwar, to take the floor. Please, sir. Good morning, one and all. My humble respects to our Chairman Trustee, S.P. Valliyappan sir, whose gracious presence has made this function a wonderful, divine one. I'm just going to tell you two major points and then get my views across to the faculty here. Initially, when we are all studying, as an MBA student, they used to talk to us about the various stalwarts in the business area or the business forum. So they used to talk about somebody called Warren Buffett. So he used to be one of the oldest people, but he was a great CEO, and he was a multi-billionaire, and he used to be in the top 3 richest man in the world. But our ரொம்ப முக்கியமான அவருடைய way of approaching the business என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, he only conducts one meeting in a year, and he invites all the department heads or all the people, all the companies. அவர்கிட்ட எவ்வளோ நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனிஸ் இருக்கு. வேர்ல்ட்ஸ் செகண்ட் தேர்ட் ரிச்சஸ்ட் மேன்னா யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ ஒரு பொருளாதாரம்னா ஒரு கண்ட்ரியோடைய ஃபைனான்ஸ் அவங்க இருக்கிற அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய நெட் வேல்யூ இருக்கும். அவருடைய மெத்தடாலஜி என்னன்னா, yearly once he will have a meeting, and then he will give only like 6 or 7 points each and every department has to follow. அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அந்த வருஷம் பிஸ்னஸ் they'll be making some 2 billion, it will go to 4 billion or trillions. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக MBAல எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அது ஒரு கம்பேரிசன் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. The same way is how my relationship with the Chairman Trustee sir is that he only spends 2 or 3 minutes with everybody, but he gives you the right direction and right solution. So thank you so much, sir, for that wonderful way of doing, and adopting something or adapting to something. It's so quick and so precise. ஏன்னா நமக்கு சப்ஜெக்ட்ல அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் மட்டும்தான் we can explain the entire. As faculties, you know that ஒரு பெரிய புக்கை கன்சைஸ் பண்ணி ஒரு 2 pagesல நீங்க சொல்லணும்னா you need to have depth. So அந்த depth of administration இருக்கிறதுனால தான் Chairman Trustee sir just spends 2 minutes and gives you the right direction. So அதுலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக வந்தது தான் இந்த CR அப்படின்றது. That is adaptability, accountability, responsibility. That means you need to know what we are doing, and we need to do it in a very quick space of time, because the world is dynamically changing outside. Every day we are learning new things. So idu or inspiration. Rendavathu inspiration enna, as whenever I have taken classes as a personality development instructor or addressing various gatherings, I have always mentioned this particular story, and a lot of teachers would also who have attended the training program would have known this. See, way back in 1967, when my father was a basketball player, when he was representing the Indian national team, he went to Japan. He went to the Asian Basketball Championship in Seoul. On the way, they had to go to Tokyo, Japan, and then take a flight and go to Seoul. At that time, he was preparing for his IAS examination, and he was also the vice captain of the Indian team. So when they landed up in the Narita airport, Tokyo, it was almost 2 a.m. in the morning, and there was absolutely 1967. There was absolutely nobody in the entire airport. Or a பெரிய hall, they saw an old woman who was around 75 years old mopping the floor in the night around 2 o'clock. So, இப்போ நம்மளுடைய சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சிஸ்டமில் what we follow, the administration system which we have been following is எல்லாத்துக்கும் ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கும். ஒருத்தர் வேலை பார்க்க விட்டோம்னா பின்னாடியே we will send somebody to monitor them and make them are they doing the work properly, ஒரு assessment பண்ணிட்டே இருக்கும். So my father, who was appearing for the IAS examination, he was asking the translator that how are you allowing some old lady to sweep the floor? How will you check whether it is done correctly or not without any supervisor she is performing?
she's performing a duty அப்படின்னு இவர் கேட்கும்போது the translator told, let us go and ask her ன்னு சொல்லிட்டு போய் இந்த மாதிரி this is an Indian basketball player, he is asking this question in English, I'll translate that to you in Japanese ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட அந்த கொஸ்டினை கேட்குறாரு. அந்த ஓல்ட் லேடி ஒரு பதில் கொடுக்குறாங்க. அதை இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் திருப்பி he is telling that to my father. You know what he told was, that lady told, this airport is not an airport. This airport is the first place a foreign tourist steps into Japan. That means the entire Japan உடைய அந்த crux, அந்த culture, எங்களுடைய patriotism எல்லாத்தையுமே இந்த ஏர்போர்ட்ல நாங்கள் காமிச்சிடறோம். அப்படின்னா அவங்க காலை வைக்கிற இடம் சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா ஜப்பான் சுத்தமா இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை அவங்க மனசுல பிரதிபலிச்சிடணும், நாங்க அதை விதைச்சிடணும். அப்படிங்கும் போது எனக்கு என் கண்ட்ரியோடைய பெருமை முக்கியம், என் வேலை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம், என் வேலையை நல்லா நான் பண்றேனான்னு நான் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும். அப்படிங்கும்போது நான் அந்த லெவல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். எனக்கு யாரும் எனக்கு சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நான் தப்பு பண்ணாதானே ஒருத்தவங்க என்னை கரெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த இன்வால்மெண்ட்டோட அந்த வேலையை பண்ணணும். அந்த வேலையை பண்ணணும்னா ஜப்பான் அந்த என்டையர் கண்ட்ரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங், we are so neat and we are so diligent அப்படின்ற அந்த கல்ச்சரை we want to emphasize to all the people who are visiting the country அப்படின்றது ஒரு நட்ஷலாவே அந்த லேடி சொல்லியிருக்காங்க. In the IAS interviewல my father gave the same example. That's how India has to be அப்படின்னு. So lessons யார் வேணா எங்கேருந்து வேணா நமக்கு அது வரலாம். Same two inspirations, that is what we need to move forward. This is the 31st founders day. 30 years அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா how Kamala Subramaniam has been a great institution because change is happening. We need to adapt to the change but keep our culture of Kamala family the same. இப்போ கமலா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூல் கிட்ட நம்ம பசங்க ஏன் வராங்கன்னா பிகாஸ் தே வாண்ட் தான் நம்ம கிட்ட நல்ல படிப்பு இருக்குது, நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது, நம்மளால் அவங்களோட பெரிய லீடர்ஸாக நம்மளால் அவங்கள டெவலப் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நல்ல ஒழுக்கமான சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவா நம்ம அவங்க உருவாக்குன்ற நம்பிக்கையில தான் பேரண்ட்ஸ் இத்தனை வருஷமா இத்தனை தடவை நம்ம கிட்ட வந்துட்டு இருக்காங்க 30 இயர்ஸா. ஸோ அந்த கல்ச்சர் வி நீட் டு மெயின்டைன். நமக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும். கமலா சுப்பிரமணியம் பசங்க இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இத்தனை காலமாக காத்ததுனால தான் 30 வருஷம் ஒரு அற்புதமான ஜேர்னியை நம்ம கொண்டு வந்தோம். அதே ஜேர்னியை இன்னும் as teachers, as faculty, because we have a wonderful support from the management. என்ன கேட்டாலும் வள்ளியப்பன் சார் அவங்க ட்ரஸ்டி சார் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. நம்ம ஒரு ஸ்டெப்புக்கு நம்ம கேட்கணும்னா 10 ஸ்டெப்புக்கு he is ready. He just the great person, chairman trustee sir, wants the school to be the best school in Tanjavur, which is we have all the capacities, we have a great faculty team, we have a wonderful infrastructure, we have great school heads of schools. So in the culture, how a Japanese lady who is performing the sweeping work in the airport, if she has that kind of a commitment, the commitment which we should all have for this great institution. And there is change is happening around us in technology, in the field of education, in the field of business, in the field of medicine, everywhere change is happening. So we need to adapt to the new technologies, new changes, so that we keep our culture alive. We provide the same quality of education to our wonderful children. So as the head of school of matriculation school, Balu sir correctly pointed out, even in this pandemic, the faculty and the management together with the support of the management, the faculty have achieved great laurels. So the same journey we need to continue. Coming Founders Day, probably we will all be back to our normal routine. We'll have a great Founders Day. And next year, when we come to the next Founders Day, when we celebrate, on behalf of all the faculty and the heads of school, I would like to make a promise to our chairman sir that we will increase the strength of the school to 30%. So on behalf of the faculty and the heads of school, we are making this promise to sir. So let us keep up that promise and keep the Kamala family culture spirit alive. Thank you so much. Thank you, sir, for the golden messages. Your words really inspired us. Thank you, sir. We feel really privileged to have your supervision and backing with us all times possible. Thank you, sir, for drilling down from the big picture. Being thankful is the greatest of all virtues.
May I now request our lovable Vice Principal, Mrs. Vinita, to step forward for vote of thanks. Please, ma'am. A pleasant good afternoon to one and all gathered here. I feel immense pleasure to grab this opportunity to deliver my vote of thanks. First and foremost, I wish to thank the Almighty God for providing me this wonderful opportunity. Next, I wish to thank our visionary chairman, Sri S.P. Valiyappan Chettiar, a man of simplicity and a man of character, who is rendering an adorable service in the field of education for the past 30 years. Thank you, sir. Next, I wish to thank our dynamic trustee, Mr. V. Subramaniam, who will always give unconditional support in all our efforts. Thank you, sir. Next, I wish to thank our Vice President, Mr. Jigamaneshwar, our mentor, who will always motivate us towards creativity and guide us towards success. Thank you, sir. Next, I wish to render my thanks to the captain of the ship, our principal, Mr. Kamala Subramaniam, who will always support in all our efforts. Thank you, sir. Next, I wish to render my wholehearted thanks to CBSE principal, Mrs. Arulmeri Sophia Rani, who will always be ready to support us. Thank you, ma'am. Next, I wish to render my wholehearted thanks to our sports officer, Mr. Mohan, who leads a leading role for the upliftment of the institution towards success. Thank you, sir. Last but not the least, winners don't do different things. They do things differently. The backbone of the institution, our faculty, both teaching and non-teaching, who are there to render their support and cooperation in all our efforts. Thank you all. Once again, I wish to render my thanks to all the technicians and one and all gathered here. Thank you. Thank you, ma'am. This is what we call Founders Day. High-spirited actions, too good to be true sets, and most outstandingly, you, the audience, the staff who made this show possesses life. Today, we beheld the greatest gala in the history of Kamala Subramaniam. Now, it's time for National Anthem. To get a token of love,